Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Kishore Batan. My name is Laila Farhan Noreen and I have been working as a lecturer in St. Joseph Higher Secondary School. Those who are following us regularly, you know that in last 2 weeks we didn't have any class. Many of you have showed your concern about my health and other conditions and whether I have left this platform or not. No, I have not left this platform. I'm still here. The thing is, my physical condition was not well enough so that I can continue with the class for last 2 weeks. I am yet not recovered yet, but still I think that it's time so that I can get back to my work life. So here I am. Let's start today's topic. The topic that we are going to learn today is transformation of sentences, changes of degrees. So we have been talking about transformation for a couple of weeks, and so far we have completed transformation of sentences according to meaning. And today, if time allows us, we are going to complete change of degree, so that if any question comes from this topic, you are going to answer that. So before going to the main topic, let's see how many of you have already joined us. According to meaning, and today, if time allows us, good morning everyone. Walaikum assalam. So that if any question comes from this topic, Rupa Shah, yes, I have also missed you a lot. So before going to the main topic, let's see how many of you have already joined us. Please share the classroom to your friends so that they can also join. Yes, so coming to transformation of sentence, we know that transformation of sentence comes as question number 5 in our HSC exam, and the instruction is given as read the text and change the sentences as directed. The mark is going to be 5. And as of per I have noticed the previous year's question, at least one question is going to come from change of degree. Now, as we know, what is change of degree, what is degree, or what is how it is related to our topic. So as we know that when we compare someone to another, we can use 3 different degrees or 3 different forms. আমরা যখন কাউকে কারোর সাথে তুলনা করি, আমরা কি করতে পারি? 3 ভাবে তুলনা করতে পারি। অথবা অ্যাডজেক্টিভের সাহায্যে, কোনো একটা বিশেষণের সাহায্যে আমি যদি কারো দোষ গুণ অবস্থা ইত্যাদি যদি বোঝাতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? We can use 3 different degrees, and we all know what are the comparisons of degrees are. So the degrees of comparisons are positive, comparative, and superlative. As you can see, there are 3 apples given here. The first one is given as big, the second one is bigger, and the third one is given as biggest. So when I'm talking about bigger, I mean that this apple, the second apple, is bigger than the previous one. And when I'm talking about biggest, I'm referring to that the third one is the biggest among the 3. So this is degrees of comparison. আমরা যখন কাউকে তুলনা করব, তখন আমরা কি করব? পজিটিভ, কম্পারেটিভ বা সুপারলেটিভের সাহায্যে তার দোষ বা গুণ এটা আমরা কি করতে পারি? ডেসক্রাইব করতে পারি। Now, how it is related to our topic? So we know that in changes of degree, what comes is there will be a question that is given in a particular degree, and you have to change that in another way. For example, if a sentence is given in positive form, you may be told to change it into comparative or superlative. So what is positive degree? Let's look at that at first. I'm sure that those who are in HSC level, you have already covered this one. You already know what are different types of degrees, but still I'm referring back to this so that it can remind you and it can refresh you and it can give you a clear concept. So the positive degree is used when no comparison is made. আমি যখন কারোর সাথে একজন ব্যক্তির দোষ বা গুণকে কি করব? ফোকাস করব,
তখন আমরা যে ডিগ্রিটা ইউজ করি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ পজিটিভ ডিগ্রি। ফর এক্সাম্পল, John is a man, Eiffel Tower is a tall man-made structure. তাহলে Eiffel Tower is a tall man-made structure. Now the adjective tall here, it is in positive form. It is in positive degree. এটা আমরা পজিটিভে ইউজ করেছি এবং এখানে কি হয়েছে, আইফেল টাওয়ারকে কি করা হচ্ছে, অন্য কারোর সাথে তুলনা করা হচ্ছে না। One noun, one person, thing or place, and one quality above average, that is when we are mentioning as positive degree. Now what is comparative degree? The comparative form is used when a comparison is made between two persons or things. For example, she is taller than her sister. As you can see in the picture, there are two sisters standing beside each other, and one of them is taller. So I have said she is taller than her sister. দুজনের মধ্যে যখন আমি একটা তুলনা করব এবং একজনকে হয় আমি বেশি ভালো বলবো অথবা খারাপ বলবো, তখন আমরা কি ইউজ করতে পারি, উই ইউজ কম্পারেটিভ ডিগ্রি। সো দুজনের মধ্যে তুলনা হলে উই আর গোয়িং টু ইউজ দ্য কম্পারেটিভ ডিগ্রি। অ্যান্ড another thing that we have to keep in mind is in positive degree we always use than. Sorry, in comparative degree we always use than. আমরা comparative degree তে সবসময় কি করি, than ইউজ করি। Now the third one, superlative degree. The superlative degree is used to show the highest degree or quality when more than two things are compared. দুইয়ের অধিক কোনো কিছুর মধ্যে যদি তুলনা করা হয়, কম্পারিজন করা হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যে ডিগ্রিটা ইউজ করি দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ সুপারলেটিভ ডিগ্রি। ফর এক্সাম্পল, দ্য কক্সেস বাজার হ্যাজ দ্য লংগেস্ট সি বিচ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তাহলে কক্সেস বাজার কি, কক্সেস বাজারের কি আছে, যে সমুদ্র সৈকতটা আছে সেটি পৃথিবীতে সবচাইতে দীর্ঘতম। নাও here Cox's Bazar has been compared to all other beaches and it is being referred having the longest sea beach. তার মানে সবার সাথে তুলনা করে তাকে আমি কি করছি, সর্বোচ্চ অবস্থানে রাখছি। So these are pretty much what degrees are all about. Now we can move to our main topic, that is how we can change different degrees according to instruction. So in transformation of sentence, the first thing that we have to keep in mind is meaning and sense must not be changed. অর্থাৎ আমাকে ডিগ্রি চেঞ্জ করতে যে আমি কোনোভাবেই কি করব না, সেন্টেন্সের অর্থ চেঞ্জ করে ফেলবো না, বা সেন্টেন্সের যে সেন্স রয়েছে সেই ইনফরমেশনগুলা এগুলো আমরা কি করব না, চেঞ্জ করব না। ইট শুড বি রিমেইন ইনট্যাক্ট। সো হাউ ইট মে কাম, তোমার এটা বিভিন্ন ওয়েতে আসতে পারে। ফর এক্সাম্পল, তোমাকে একটা পজিটিভ সেন্টেন্স দিল, ইউ মে বি টোল্ড টু মেক ইট সুপারলেটিভ। তুমি একটা সুপারলেটিভ সেন্টেন্স পেতে পারো, ইউ মে বি টোল্ড টু মেক ইট কম্পারেটিভ। কম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে পজিটিভ করতে বলতে পারে, পজিটিভ সেন্টেন্সকে কম্পারেটিভ করতে বলতে পারে। সো ইটস গোয়িং টু কাম ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। সো আমরা যদি if we complete looking at all the rules of how we can change positive to comparative to superlative, then we are going to be able to make it. So before starting, let's see if everything is clear, if you have already joined or not. Yes, I think we may start. Okay, thank you so much. Let's start. Okay, so this is the first rule, or this is the first example how one sentence has been changed into comparative and superlative. Now, unlike others, আমি তোমাকে আলাদা আলাদাভাবে পজিটিভ টু কম্পারেটিভ, কম্পারেটিভ টু সুপারলেটিভ, সুপারলেটিভ টু পজিটিভ এভাবে দেখাবো না। তার কারণটা হচ্ছে ইটস গোয়িং টু মেক আ মেস ইন ইউর মাইন্ড। এটা অনেক বেশি আমার কাছে কমপ্লিকেটেড মনে হয় আলাদা আলাদাভাবে দুটো করে দেখানো। সো হোয়াট am I gonna do? I'm going to use all 3 degrees together. So the first example, no other boy in the class is so
or as talented as Onik. Onik is my younger brother, and he's actually very talented. Comparative degree, Onik is more talented than any other boy in the class, and superlative degrees, Onik is the most talented boy in the class. Now focus in this one. Onik is the most talented boy in the class. একটু খেয়াল করো, মনে করো আমি কাউকে কি করছি, তুলনা করছি। সো চেঞ্জ অফ ডিগ্রিতে যেটা হয়, আমাদের জন্য রুলস কিন্তু মেমোরাইজ করা টাফ, কিন্তু আমরা যদি একটু বুঝে পড়ি তাহলে কি হবে, ইজি হবে। সো আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমি মনে করো কাউকে তুলনা করছি। তো কিভাবে তুলনা করছি, আমি বলতে চাইছি যে মেসি হচ্ছে পৃথিবীর সবচাইতে ভালো ফুটবলার। মেসি ইজ দ্য বেস্ট ফুটবলার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন আমি যখন এই সেন্টেন্সটা ইউজ করলাম, আমি মেসিকে কি করছি, সব ফুটবলারের সাথে কম্পেয়ার করছি, কম্পেয়ার করে তাকে আমি হাইয়েস্ট পজিশনে রাখছি। এখন মনে করো তুমি মেসির ফ্যান না, ঠিক আছে, তুমি মেসির ফ্যান না, তুমি রোনালদো ফ্যান, কিন্তু তুমি সামহাউ তুমি অ্যাকনলেজ করো, তুমি স্বীকার করো যে হ্যাঁ মেসিও ভালো প্লেয়ার, বাট হি ইজ নট দ্য বেস্ট, হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট। তাহলে তুমি বলতে চাচ্ছ যে মেসি হচ্ছে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন। সো তুমি তাকে কি করছো, সেরা খেলোয়াড়দের যে কাতার রয়েছে তার মধ্যে একজন বানাচ্ছ। সো ইউ আর সেইং মেসি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। তার মানে কম্পেয়ার করা যায় দুইভাবে। একটা হচ্ছে আমি যখন সবার মধ্যে কম্পেয়ার করব, একজন ব্যক্তিকে আমি কি বলবো, সেই সেরা, সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করে দিচ্ছি ডিরেক্ট। আরেকটা কাজ করা যায়, সেটা হচ্ছে আমি তাকে বলছি যে সে সবার মধ্যে একজন, সবার মধ্যে সে হি হ্যাজ ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট কোয়ালিটি। তখন তাকে আমি কি করছি, আমি তখন ওয়ান অফ দ্য বলে সুপারলেটিভ ডিগ্রি ইউজ করছি। এখন এই সেন্টেন্সটাই যে মেসি হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বিশ্বের সেরা ফুটবলার, এই সেন্টেন্সটাকে আমি বাংলায় যদি বলি, আমি এভাবে বলতে পারি, মেসির মতো কোনো ভালো ফুটবলার পৃথিবীতে নেই, তাই না? হ্যাঁ। সো আবার আমি যখন বলছি হি ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট প্লেয়ার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আমি এভাবেও বলতে পারি মেসির মতো ভালো খুব কম খেলোয়াড়ই পৃথিবীতে আছে। সো আমি কেন কথাগুলো বাংলায় বললাম, এটার কারণ হচ্ছে যখন তোমার একটা কোয়েশ্চেন আসবে এবং সেটা দেখবে যে তুমি একজনকে অনেকের মধ্যে কম্পেয়ার করা হয়েছে, তুমি ফার্স্ট জিনিসটা যেটা খেয়াল করবে সেটা হচ্ছে সে কি সবার মধ্যে সেরা নাকি অনেকের মধ্যে একজন। এবার তাহলে চলো শুরু করি আবার। সো এই সেন্টেন্সটা ছিল অনিক ইজ দ্য মোস্ট ট্যালেন্টেড বয় ইন দ্য ক্লাস। সুপারলেটিভে আমি অনিককে কি করেছি, ক্লাসের সব ছেলেদের মধ্যে সেরা বলেছি। নাও আমি যখন এটাকে পজিটিভ করেছি, আই হ্যাভ সেইড no other boy in the class is so talented as অনিক। সেন্টেন্সটা এই যে অনিক আমার সাবজেক্ট ছিল, সে চলে গেছে এবার সবার শেষে পজিটিভে, এবং আমি স্টার্ট করেছি কি দিয়ে, আমি বলেছি নো আদার বয়, এই ক্লাসে এমন আর কোনো ছেলে নেই যে অনিকের মতো এতটা talented. No other boy in the class is so or as talented as Onik. Now when I have made it comparative, I have written Onik is more talented than any other boy in the class. ক্লাসের যে কোনো ছেলের চাইতে অনিক কি বেশি ট্যালেন্টেড। সো কম্পারেটিভ যখনই আসবে তখনই আমরা অবশ্যই ইউজ করব কি দেন। এখানে খেয়াল রাখতে হবে সুপারলেটিভে যদি সবার মধ্যে সেরা থাকে, পজিটিভে আমি তখন শুরু করব নো আদার দিয়ে, আর কম্পারেটিভে আমি কি লিখব, এনি আদার দিব, ঠিক আছে, দেন এনি আদার ইউজ করব। সো হিয়ার ইজ দ্য রুল। সো এই অংশগুলো আমি পরে এক্সপ্লেইন করছি, ফোকাস অন দিস পার্ট মনে রাখার জন্য। সো ইফ সুপারলেটিভ ইউ হ্যাভ দ্য প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি, ওয়ান অফ দ্য কিন্তু নেই এখানে, ডিরেক্ট কি আছে সাবজেক্ট, তারপর একটা বি ভার্ব, তারপর দা থাকবে, তারপর অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্মটা থাকবে। সো সুপারলেটিভ ফর্ম কি, সুপারলেটিভ ফর্ম হচ্ছে ফর এক্সাম্পল টল, টলার, টলেস্ট। টলেস্টটা হচ্ছে আমার কি সুপারলেটিভ ফর্ম, এবং সুপারলেটিভের আগে সবসময় কি বসে, দা বসে, আর্টিকেল। সো সুপারলেটিভে যদি আমি দা প্লাস অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্মটা পাই কম্পারিজন অফ ডিগ্রি, তাহলে আমি কি করব, পজিটিভে নো আদার দিব।
এবং পজিটিভে অলওয়েজ মনে রাখতে হবে অ্যাজ থাকবে, ঠিক আছে? যদি সবার মধ্যে হয় তখন অ্যাজ থাকবে, নো আদার অ্যাজ। আর কম্পারেটিভে কি হবে? কম্পারেটিভে তখন হবে হচ্ছে দেন এনি আদার, দেন কম্পারেটিভ ফর্ম প্লাস দেন এনি আদার, কম্পারেটিভ ফর্ম প্লাস দেন এনি আদার। নাও আই এম গোয়িং টু এক্সপ্লেইন ইট মোর। নো আদারের পরে যে নাউনটা হয় সেটা সবসময় সিঙ্গুলার ফর্মে থাকে, সেটা একা। কেন? কারণ নো আদার, আমি যখন বলছি কেউ না, তার মানে আমি কার কথা বলছি? একজনের কথাই বলছি না, তাহলে এখানে সবসময় যে নাউনটা আমি দিব সেটা হবে সিঙ্গুলার। এরপরে আমরা একটা বি ভার্ব ইউজ করবো, এবং যেহেতু একজনের কথা ছিল, নাউন যেহেতু সিঙ্গুলার, তাহলে যে বি ভার্ব হবে সেটাও হবে সিঙ্গুলার। তারপর আমরা অ্যাজ এক্সকিউজ মি, ওকে। সো তারপর আমরা কি করেছি? উই হ্যাভ ইউজড অ্যাজ, দেন অ্যাডজেক্টিভ, এই অ্যাডজেক্টিভে আমরা পজিটিভ ফর্ম ইউজ করলাম, দেন অ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট। সো অ্যাজ পজিটিভ form plus as plus subject. In comparative, is it clear? Yes, it is clear. Okay, now when I have made it comparative, comparative first আমরা subject লিখবো, then আমরা be verb use করবো according to the subject. এটা যদি singular হয় singular, plural হলে plural. অ্যাডজেক্টিভ ইউজ করবো, অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করব, এবং কম্পারেটিভ ফর্মের পরে কি বসবে? দেন বসবে এনি আদার প্লাস নাউন প্লাস সিঙ্গুলার। যেহেতু আগের আমি একজনের বিষয়ে কথা বলছিলাম, সো এখানে যে নাউনটা হবে সেই নাউনটা হবে সিঙ্গুলার। অন্যদিকে সুপারলেটিভে যখন আমি যাচ্ছি, আমি সাবজেক্ট দিয়েছি, বি ভার্ব দিয়েছি, দ্য প্লাস অ্যাডজেক্টিভের সুপারলেটিভ ফর্ম অ্যান্ড দ্য নাউন। এত কিছু মনে না রেখে আমি যদি খুব সংক্ষেপে বলি তাহলে হবে এরকম, যদি সাম আপ করি। সো সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে যদি, শুধু সুপারলেটিভ ডিগ্রিতে না, যদি আমার কম্পারিজনটা সবার মধ্যে একজনের কথা আমি বলি, তখন আমি কি করব? পজিটিভে নো আদার অ্যাজ, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ। কম্পারেটিভে কম্পারেটিভ ফর্ম অফ অ্যাডজেক্টিভ দেন এনি আদার। আর সুপারলেটিভে আমি কি করছি? সুপারলেটিভে দ্য প্লাস সুপারলেটিভ ডিগ্রি। So let's look at another example of the same rule. Positive, no other dramatist is as great as Shakespeare. Comparative, so Shakespeare আমার সাবজেক্ট ছিল, আমি এটাকে কি করেছি এবার প্রথমে নিয়ে এসেছি। Shakespeare is greater than any other dramatist, or আমি বলতে পারি all other dramatists, এটা তোমার ইচ্ছা। তুমি যদি এনি আদার বলো, এনি মানে কিন্তু একক, ঠিক আছে? সো এনি আদার বললে একক, যেহেতু আমি পরের যে নাউনটা দিব সেটা সিঙ্গুলার দিব। আর যদি আমি অল আদার বলি, অল মানে প্লুরাল, অনেক, সো আমি তারপরের নাউনটা দিয়ে দিব প্লুরাল ফর্মে। নাও সুপারলেটিভ, Shakespeare is the greatest dramatist or greatest of all dramatists. You can just write Shakespeare is the greatest dramatist, that's fine. Or if you want to write greatest of all dramatists, that's also okay. তুমি এটাও লিখতে পারো। সো আবার বললাম, দেখো পজিটিভে নো আদার অ্যাজ থাকলে, কম্পারেটিভে কম্পারেটিভ ফর্ম দেন এনি আদার, আর সুপারলেটিভে দ্য প্লাস সুপারলেটিভ। নাও একটু আগে বলেছিলাম যে যদি আমি এবার অনেকের মধ্যে একজন সেরা বলি, তাহলে মানে অনেকজন, তারা সবাই সেরা, তাদের মধ্যে একজনের কথা বলছি। সো এখানে কম্পারিজনটা কিভাবে হচ্ছে? সবার মধ্যে কিন্তু সেরা না, অনেকেই সেরা, তাদের মধ্যে আমি একজনের কথা বলবো। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? Look at the superlative format first. The example is Akib is one of the most competitive employers in the company. তাহলে আকিব হচ্ছে কোম্পানির ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ার্স। তার মানে এই কোম্পানিতে যে এমপ্লয়ার যারা রয়েছে তাদের মধ্যে যারা কম্পিটিটিভ, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে কে? আকিব। সো সে অনেকের মধ্যে একজন। আমি এখানে কি করেছি? এক্সকিউজ মি, as I've said, I'm not recovered yet. সো এখানে আমি কি করেছি? আমি যারা সেরা তাদের একটা আলাদা, আমি মনে করো আমি একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম করলাম, সেই প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আমি এখন একজনের কথা বলছি। আকিব ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ার্স ইন দ্য কোম্পানি।
Now when I've made it positive, আমি তখন বলছি এই কোম্পানিতে খুব কম সংখ্যকই এমপ্লয়ার আছে যারা আকিবের মতো কম্পিটিটিভ, প্রতিযোগিতামূলক। Very few employers in the company are as competitive as Akib. দেখো সেন্টেন্সের যে মিনিং সেটা কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়নি। নাও একই সেন্টেন্সকে যখন আমি কম্পারেটিভ করছি আমি বলছি Akib is more competitive than most other employees in the company. অর্থাৎ আকিব হচ্ছে এই কোম্পানির বেশিরভাগ এমপ্লয়ারদের থেকে কম্পিটিটিভ। সো সেম সেন্টেন্সকে যখন আমি পজিটিভ করেছি I have started with very few. এবং সাবজেক্টটা দেখো চলে গেছে সবার শেষে, as ইউজ হয়েছে এবং যে অ্যাডজেক্টিভটা ইউজ হয়েছে যেহেতু পজিটিভ তাহলে আমি পজিটিভ ফর্মেই লিখবো। নাও ইন কম্পারেটিভে আমি কি করেছি, যে সাবজেক্ট ছিল তাকে আমি সবার ফার্স্টে নিয়ে এসেছি আকিব, দেন মোর কম্পিটিটিভ অর্থাৎ কম্পারেটিভ অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্মটা লিখেছি। অবশ্যই কম্পারেটিভ ফর্মে যেহেতু আছে একটা দেন হবে, এবং এবার কিন্তু সবার মধ্যে সেরা না, অনেকের মধ্যে একজন, তার মানে হবে মোস্ট আদার এমপ্লয়ার্স, যেহেতু মোস্ট আছে মোস্ট প্লুরাল, সো এমপ্লয়ার্স। অ্যান্ড সুপারলেটিভ আকিব ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কম্পিটিটিভ এমপ্লয়ার্স ইন দ্য কোম্পানি, সো ওয়ান অফ দ্য প্লাস superlative degree. Now let's see the rule. So in superlative degree, if you have subject plus be verb, and this be verb, if you have one of the, অবশ্যই be verbটা কি হবে, সিঙ্গুলার হবে। মনে রাখতে হবে one of the পরে যে নাউন বসে সেটা প্লুরাল হয়, কিন্তু যে ভার্বটা বসে সেটা সবসময় কি হয়, সিঙ্গুলার। এটা আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্বসেও কিন্তু পড়েছিলাম। Subject plus be verb, always it should be singular. One of the plus adjective, this adjective must be in superlative form, then noun plus plural. This noun must be plural, and then the rest of the part যদি কোনো extension থাকে সেটা আমরা শেষে লিখছি। Okay, so now when we have made it positive, we have written very few plus noun. এই নাউনটা কোন ফর্মে আছে, প্লুরাল ফর্মে আছে। দেন এক্সটেনশন পার্ট যদি থাকে, বি ভার্ব যেটা হবে, যেহেতু ভেরি ফিউ অলওয়েজ কি হয়, প্লুরাল হয়। এই কারণে, এবং দেখো যে নাউনটা আমি লিখেছি ফিউ যেহেতু প্লুরাল, পরের নাউনও প্লুরাল। আসলে আমি পার্সোনালি মনে করি এত কিছু মনে না রেখে জাস্ট আমি এভাবে মনে রাখবো, অনেকের মধ্যে একজন হলে পজিটিভে ভেরি ফিউ হবে, কম্পারেটিভে মোস্ট আদার হবে, সুপারলেটিভে ওয়ান অফ দ্য হবে। আর বাকি যে অংশটা, অর্থাৎ নাউনটা সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে, ভার্ব সিঙ্গুলার হবে না প্লুরাল হবে, এটা কিন্তু আমি সাবজেক্ট নাউনগুলো দেখলেই অনেক কিছু বুঝতে পারি। ফর এক্সাম্পল ভেরি ফিউ মানে কিছু, তার মানে যে নাউন হবে সেটা প্লুরাল হবে, যে ভার্ব হবে সেটা প্লুরালই হবে। তারপর অ্যাজ আছে, দেন অ্যাডজেক্টিভের পজিটিভ ফর্ম অ্যাজ প্লাস সাবজেক্ট। নাও কম্পারেটিভে হোয়াট আই হ্যাভ ডান, সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্মটা ইউজ করেছি, দেন মোস্ট আদার, যেহেতু মোস্ট আদার আছে সো নাউনটা হবে অবশ্যই প্লুরাল, মোস্ট অনেকে, সো অবশ্যই এটা হবে কি প্লুরাল। অ্যান্ড সুপারলেটিভের সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব সিঙ্গুলার, মাস্ট বি সিঙ্গুলার। ওয়ান অফ দ্যার পরে যে কি হবে, সুপারলেটিভ ডিগ্রি পর যে নাউনটা হবে সেটা অলওয়েজ হবে প্লুরাল, রাইট? সো লেটস সি another example of the same rule. Very few friends of mine are as funny as Muqtadir. So this is in positive. Very few friends of mine, few এর পরে noun দিয়েছি plural, verb দিয়েছি plural, are as funny as এর পরে adjective এর positive form as Muqtadir, subject. Comparative, Muqtadir is funnier than most other friends of mine. So subject দিয়ে start করেছি, be verb use করেছি, যেহেতু এইখানে আমার সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার, আমি যে বি ভার্বটা ইউজ করেছি সেটাও সিঙ্গুলার। এখন মনে করো এই কোয়েশ্চেন যদি আমার ওয়্যার দিয়ে থাকতো পজিটিভে, তাহলে আমি এখানে ওয়াজ লিখতাম। টেন্সটা ডিপেন্ড করবে কোন টেন্সে আমার কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে তার উপর। সো ফানিয়ার কম্পারেটিভ ফর্ম ইউজ করেছি, দেন দিয়েছি, মোস্ট আদার যেহেতু লিখেছি এর পরের যে নাউনটা হবে প্লুরাল। সুপারলেটিভে কি হয়েছে, সুপারলেটিভে আবারও আমার সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয়েছে, যেহেতু সাবজেক্ট সিঙ্গুলার আমার ভার্বও সিঙ্গুলার, ইজ ওয়ান অফ দ্য, অনেকের মধ্যে। ওয়ান অফ দ্যার পরে দেখো সুপারলেটিভ ফর্ম ইউজ করেছি, ফানিয়েস্ট, যে নাউনটা সেটা আছে প্লুরাল ফর্মে, ফানিয়েস্ট ফ্রেন্ডস অফ মাইন।
ভুল করি আমরা এই জায়গাটাতে সুপারলেটিভে আমরা দেখা যায় ওয়ান অফ দ্যার পরে স্টুডেন্টরা বেশিরভাগ সময় যে নাউনটা লেখে সেটা সিঙ্গুলার ফর্মে লেখে, সেটা ভুল কিন্তু, হ্যাঁ, নাউনটা হবে প্লুরাল ফর্মে। ওকে, সো উই হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি কাভার্ড মেনি রুলস। তোমরা হয়তো বুঝতে পারোনি, আমরা কলাম টেবিল দেখেছি দুটো, কিন্তু আমরা কিন্তু সবগুলোই চেঞ্জ কিভাবে করতে হবে, উই হ্যাভ অলরেডি কাভার্ড দ্যাট ওয়ান। সো দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, কুইজ টাইম। This is the first question. No other drama is so popular as Friends till now. No other drama is so popular as Friends till now. You have to make it superlative. First এই কোয়েশ্চেনটা পেলে প্রথমেই চিন্তা করবে যে এটা কি সবার মধ্যে কিনা নাকি অনেকের মধ্যে একটা। দেখো এটা সবার মধ্যে কিনা। No other drama is so popular as Friends till now. Okay, so many of you are asking what has happened to me. It's what we always are afraid of. I am corona positive, basically. Tahmid, you are here after a long time. Where have you been? Yes, Tahmid is correct. Mahdi Al-Mubin Nihal, correct. Nariza Farah, correct. Rupa Shaha, correct. Tia, Shamima Khanum Tia, correct. Okay, Tia till now ta amar mone hoy sheshe dile bhalo hobe, ha age dileo problem nei, sheshe dile better hoy. Sadia Ahmed, correct. Sadia Rahman is also correct. Tanha, correct. Mizan Rahman, correct. Oh, Tahmid, welcome to St. Joseph. Hope to see you soon. So, the answer is Friends is the most popular drama till now. Friends is the most popular drama till now. এখন অনেকে এখানে একটু কনফিউজড হয়ে যেতে পারো। ফ্রেন্ডস তো প্লুরালে আছে, যেহেতু একটা এস আছে তাহলে আমি পরে কেন ইস দিয়েছি। আসলে এটা একটা ড্রামার নাম যেহেতু এটা একক একটা মাত্র নাম, যদিও এখানে প্লুরাল আছে, এটা এসটা বিল্ট ইন অবস্থায় আছে। আমরা বলি না বাই ডিফল্ট, হ্যাঁ বাই ডিফল্ট অবস্থায় নামের সাথে এস আছে। বাট দিস ইজ দ্য নেম অফ ওয়ান পার্টিকুলার ড্রামা, এটা সিঙ্গুলার, এই কারণে আমরা ইউজ করেছি ইস। Friends is the most popular drama till now. Now this is the second question. And it suddenly occurred to Tanya, this is the board question, এটা বোর্ডে এসেছে। And it suddenly occurred to Tanya that her husband was the strongest man she had ever met. Now if you see a long sentence like this, don't be afraid. তুমি খেয়াল করো তোমার কোন পার্টটা চেঞ্জ করতে হবে, বাকি অংশ যেভাবে আছে ওভাবে রেখে দাও। Okay, so we have moved on to the second question. I'm waiting for your answers to come. Okay, Nihal, yes, you're correct. Now, Nariza Farah, correct. Tahmid, correct. Tahmid? Okay, I'm sorry. Nariza Farah and Nihal, both of you have made it comparative. Amar question to positive chilo, I'm sorry. Nihal and Nariza, can you please check it once again? Tahmid is correct, yes. Hi Shahir, how are you doing?
Hannan, MD Hannan, correct. Tanvir Muttaqi, correct. আচ্ছা এখানে she had টা ছিল she hadই হবে. Mizan Rahman, okay, correct, yes. She had. Mizan Rahman, she had. Hasin Ishraq Nabil, no, I'm sorry, your answer is wrong. Fatima Jannat Anunna is correct. Amit Shadhu is correct. So the answer is going to be, and it suddenly occurred to Tanya that no other man she had ever met was as strong as her husband. So if you have a long sentence and there are parts that are not related to our particular rule, সেই অংশটাকে আমি অপরিবর্তিত রাখবো। যে আমার এখানে খেয়াল করতে হবে যে আমার এখানে কোথা থেকে আমার চেঞ্জ করতে হবে, her husband was the strongest man, সো এখান থেকে আসলে আমার চেঞ্জটা শুরু। এই যে her husband সাবজেক্ট আছে, was আছে, the প্লাস সুপারলেটিভ আছে, তাহলে আমি কি করব, আগের অংশটা আগের মতোই অপরিবর্তিত রেখে দেব, it will remain unchanged. And it suddenly occurred to Tanya that, so here it comes, no other man she had ever met was as strong as her husband. No other man, you can also write, no other man was as strong as her husband she had ever met. এটা পরে নিয়ে গেলেও হবে। Okay, so this is the answer, and it suddenly occurred to Tanya that no other man she had ever met was as strong as her husband. So don't get confused seeing a long sentence. Whatever it comes, you just have to follow the rule. Now this is the third one. The humanoid robot Sophia is one of the newest sensations in the ICT world. This also has come in the board question. So you have to make it positive. The humanoid robot Sophia is one of the newest sensations in the ICT world. Make it positive. Okay, thank you so much those who have sent me the answers. Thanks a lot. Okay, Mahdi Al-Mubin Nehal is correct. Yes. Shamima Khanum Tia, your answer is not correct. Nazib Sad, correct. Abdullah Razan, correct, but very few এর পরে যে sensation লিখেছো নাউনটা কি হবে, few plural হবে, তাহলে sensations হবে। Tanvir Rahman, yes, correct. Badhon, I'm sorry, the answer is wrong. Shourab Sharkar, correct. Amit Shadhu, correct. Hamim Mahmood Nirab, correct. Tahmid, correct. Fahim Hossain, correct. Fozilatul Nessa Ami, correct. Okay, thank you. So the answer is going to be, very few sensations in the ICT world are as new as the humanoid robot Sophia. ভুলটা আমার যেটা অনেকের যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে very few পরে যে আমাকে একটা কি করতে হবে, নাউন যেটা দিতে হবে, যে সেন্সেশনস যেটা ছিল, সেন্সেশনস ইন দ্য আইসিটি ওয়ার্ল্ড, ঠিক আছে, তাহলে শেষের অংশটা আমি সামনে নিয়ে আসবো। ভেরি ফিউ সেন্সেশনস ইন দ্য আইসিটি ওয়ার্ল্ড আর as new as the humanoid
Robot, Sophia. Next question. Very few insects are as busy as a bee. Very few insects are as busy as a bee. You have to make it comparative. Okay, I'm sorry. Very few insects are as busy as a bee. Make it comparative. Tanvir Rahman, তুমি ক্লাস 10 এ পড়ো, ক্লাস করতে পারো কিনা? অবশ্যই করতে পারো, because this topic is also related to you. Nihal, correct. Ariful Haq, correct. Fazilatun Nessa Ami, correct. Rupa Shaha, correct. Abdullah Al Razan, correct. Tahmid Daniel, correct, but A chilo na B er age. Nariza Farah, correct. Acha, Hasin Ishraq Nabil, you have written more busier. More busier কেন হবে? busier তো already আমার comparative আমি করে ফেলেছি, more দেওয়ার দরকার নেই. So the answer is going to be, thank you so much those who have given me the answer, thank you. So the answer is bee is busier than most other insects. বেশিরভাগ ইনসেক্টের চাইতে বি কি বিজি থাকে, ব্যস্ত থাকে. So moving on to the next rule. Now আমরা কিন্তু সুপারলেটিভটাকে পুরোপুরি কি করেছি, we have covered it. এবার আমরা পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করার আর জাস্ট দুটো রুলস দেখব. Women are as strong as men. Women are as strong as men. তার মানে আমি বলছি যারা নারী তারা হচ্ছে পুরুষের মতোই শক্তিশালী. সো আমি কম্পারেটিভ যখন করেছি, I have written men are not stronger than women. সো অর্থটা দাঁড়াচ্ছে পুরুষরা নারীদের চাইতে কিনা বেশি স্ট্রং না. দেখো সেন্স কিন্তু সেম আছে. আবার সেকেন্ড একটা এক্সাম্পল লেখা হয়েছে, a bird does not fly so fast as a plane. এটাকে কম্পারেটিভে করা হয়েছে, a plane flies faster than a bird. So how we have done it? খুব যদি ইজি হয় এভাবে মনে রাখলে, ফার্স্ট সাবজেক্ট সেকেন্ড সাবজেক্ট, পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ করার সময় ফার্স্ট সাবজেক্ট সেকেন্ড হবে, সেকেন্ড সাবজেক্ট ফার্স্ট হবে. পজিটিভ থাকলে সেটা হয়ে যাবে কম্পারেটিভ, সরি অ্যাফার্মেটিভ থাকলে সেটা হয়ে যাবে নেগেটিভ, নেগেটিভ থাকলে সেটা হয়ে যাবে অ্যাফার্মেটিভ. তাহলে আমি কি বললাম আবার বলছি, ফার্স্ট সাবজেক্ট সেকেন্ড হয়ে যাবে, সেকেন্ডটা কি হয়ে যাবে ফার্স্ট হয়ে যাবে. আর একটা কি হবে, যদি অ্যাফার্মেটিভে থাকে ওটা আমি নেগেটিভ করে ফেলবো, যদি নেগেটিভে থাকে আমি ওটাকে কি করে ফেলবো অ্যাফার্মেটিভ করে ফেলবো. আর বাদ বাকি অংশ তো আমরা জানি পজিটিভে অ্যাজ হবে, আর আমার এখানে কম্পারেটিভে কি হবে, কম্পারেটিভ ফর্মের সাথে দেন হবে. women are as strong as men. দেখো এটা ফার্স্ট, women চলে গেছে কি সেকেন্ডে, আর সেকেন্ডে ছিল মেন, এটা চলে এসেছে ফার্স্টে. men are not, অ্যাফার্মেটিভ ছিল নেগেটিভ করে ফেলেছি, নট দিয়ে দিয়েছি, নট স্ট্রঙ্গার কম্পারেটিভ ফর্ম দেন women, ফার্স্টটা সেকেন্ডে গিয়েছে. নেক্সট ওয়ান যেটা, a bird does not fly so fast as a plane, এটা নেগেটিভে আছে, তার মানে এটা আমি অ্যাফার্মেটিভ করে ফেলবো এবার কম্পারেটিভ করার সময়. তাহলে এ বার্ড চলে যাবে শেষে, a plane চলে আসবে প্রথমে, a plane flies, যেহেতু does not fly ছিল আমার নেগেটিভে ছিল, এটাকে অ্যাফার্মেটিভে কি করব ফ্লাইজ দিব, flies faster comparative than a bird. ইজি কিন্তু খুবই সোজা এটা. সো রুলসটা একবার দেখি, যদি অ্যাফার্মেটিভে পজিটিভে আমার ফার্স্ট সাবজেক্ট ভার্ব অ্যাজ পজিটিভ অ্যাজ সেকেন্ড সাবজেক্ট থাকে, তাহলে আমি কম্পারেটিভে কি করব নেগেটিভ বানিয়ে ফেলবো. কিভাবে, সেকেন্ড সাবজেক্টটা ফার্স্টে, তারপর ভার্ব হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য সাবজেক্ট, নট দিব, অ্যাডজেক্টিভের কম্পারেটিভ ফর্ম দিব, দেন দিব ফার্স্ট সাবজেক্ট দিব. উল্টো যদি করি ভাইস ভার্সা করি তাহলে একই কথা, যদি আমার নেগেটিভ থাকে অ্যাফার্মেটিভ আমি করে ফেলবো, সেকেন্ডটা ফার্স্টে যাবে, ফার্স্টটা সেকেন্ডে যাবে. সো ইটস লাইক আ ক্রস.
একই জিনিস আবার দেখিয়েছি পজিটিভে যদি নেগেটিভ থাকে তখন কম্পারেটিভ ওটা অ্যাফার্মেটিভ হয়ে যাবে অর্থাৎ ফার্স্ট সাবজেক্টের পর নট তারপর সো অ্যাজ সেকেন্ড সাবজেক্ট যদি থাকে তাহলে আমি কি করেছি সেকেন্ড সাবজেক্ট পরে ভার্ব কম্পারেটিভ দেন ফার্স্ট সাবজেক্ট আবারও ক্রস হয়ে যাচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ প্লাস থাকলে মাইনাস হবে সেকেন্ডটা ফার্স্টে যাবে ফার্স্টটা সেকেন্ডে যাবে অন্য সব রুলস অপরিবর্তিত Another example, he is as strong as you. Oh, sorry, it's a no rule. I'm sorry. So again, I'm showing you this rule. I hope this is gonna make it. Yes. So moving on to the next one. He is as strong as you. Comparative. He is no less strong than you. So this is another way how you can change it from positive to comparative or from comparative to positive. এটা আমি বলবো পার্সোনালি ইউ ফলো জাস্ট এনি ওয়ান রুল এটা জেনে রাখো কম্পারেটিভে যদি নো লেস থাকে কম্পারেটিভে যদি আমার নো লেস থাকে তাহলে পজিটিভে এবার আর সেকেন্ডটা ফার্স্টে যাবে না ফার্স্টটা ফার্স্টই থাকবে শুধু আমার কি হবে অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ হবে তাহলে কম্পারেটিভে মনে রাখতে হবে কম্পারেটিভে যদি আমার নো লেস থাকে সেক্ষেত্রে আমার অন্য কোনো চেঞ্জ হবে না শুধু চেঞ্জটা কি চেঞ্জটা হচ্ছে আমার অ্যাজ সাবজেক্ট অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ হি ইজ অ্যাজ স্ট্রং অ্যাজ ইউ হি ইজ নো লেস স্ট্রং দ্যান ইউ ওকে এবার হচ্ছে কম্পারেটিভে যদি আমার লেস স্ট্রং থাকে এখানে নো নেই তার মানে অলরেডি এটা আমার পজিটিভ ঠিক আছে এটা আমার নো নেই নো যদি না থাকে তখন আমি লিখবো নট সো অ্যাডজেক্টিভ প্লাস অ্যাজ সো আমার প্লাস মাইনাসটা ঠিকই আছে পজিটিভ থাকলে নেগেটিভ করছি নেগেটিভ থাকলে পজিটিভ করছি শুধু চেঞ্জটা কোথায় এখানে আর সাবজেক্টের যে পজিশনগুলা ওগুলা চেঞ্জ হচ্ছে না সো আবার বললাম কম্পারেটিভে রুলসটা দেখে নেই কম্পারেটিভে যদি আমার নো লেস থাকে অথবা নট লেস থাকে পজিটিভে আমি কি করব অ্যাজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ আর কম্পারেটিভে যদি আমার লেস অ্যাডজেক্টিভ দেন থাকে তখন আমি পজিটিভে কি করব নট সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ নট সো প্লাস অ্যাডজেক্টিভ এখানে আরেকটা অ্যাজ হবে নট সো অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ ওকে এক্সাম্পল নিপা ইজ অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হিমি নিপা ইজ নো লেস ক্লেভার দ্যান হিমি হি ইজ নট সো স্টুপিড অ্যাজ হিজ ব্রাদার হি ইজ লেস স্টুপিড দ্যান হিজ ব্রাদার ইটস আ বিট কনফিউজিং কনফিউজড হওয়ার কোনো কারণ নেই আমি যদি চাই নিপা ইজ অ্যাজ ক্লেভার অ্যাজ হিমি আমি এটাকে আগের যে রুলসটা দেখিয়েছিলাম ওটা দিয়েও আমি এটাকে চাইলে কম্পারেটিভ করতে পারি অর্থাৎ আমি হিমি ইজ নট ক্লেভার দ্যান নিপা এটাও আমি লিখতে পারি ঠিক আছে সো ইটস অলসো অ্যানাদার ওয়ে আরেকটা ওয়ে এটা আমি দেখাচ্ছি বাট আমি পার্সোনালি এটা তোমাকে বলবো সাজেস্ট করব যদি কম্পারেটিভে নো লেস না থাকে শুধু শুধু আমার এই রুলসটা ফলো মানে দরকার নেই যদি আমার ইন কেস তুমি যদি দেখো কম্পারেটিভে কোনো সেন্টেন্স আছে যেখানে নো লেস বা নট লেস দিয়েছে তখন আমি এভাবে পজিটিভ করে ফেলবো সো এই দুটো রুলসের উপরে ছোট্ট একটা কুইজ হবে তারপরে আমাদের ক্লাস শেষ হতে যাচ্ছে তো দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ঢাকা ইজ মোর ডেভেলপড দ্যান রাজশাহী নো অফেন্স টু রাজশাহী Dhaka is more developed than Rajshahi. You have to make it positive. বাঁধন নট লেস হবে না নো লেস নট লেস সেম একই তুমি চাইলে নো লেস ইউজ করতে পারো নট লেসও ইউজ করতে পারো Yusuf Ali Noyan, it seems that senses are more important than rules. Yes, it is. Okay, Nihal, correct. আচ্ছা ফজিলাতুন্নেসা আমি ডেভেলপড হবে তাহমিদ কারেক্ট অমিত সাধু করে আচ্ছা তুমি লেস দিয়ে করেছো আচ্ছা অমিত সাধু
লেস দিয়ে করলে কিন্তু পজিশনটা চেঞ্জ হয় না সাবজেক্টের, ভুল হয়েছে। আরিফুল হক, you have make it comparative again, comparative থেকে comparative হয়ে গেছে, ভুল হয়েছে। মিজান রহমান, correct। হাসিন ইশরাক নাবিল, correct। হামিম হোসেন গালিব, correct। Hamim Mahmoud Nirab, yes, now you're correct. Dhaka is not less developed than Rajshahi. Yes, so the answer is going to be Rajshahi is not as developed as Dhaka. Rajshahi is not as developed as Dhaka. So ki korechi second টাকে ফার্স্ট এনেছি, পজিটিভ ছিল ওটাকে সরি অ্যাফার্মেটিভ ছিল নেগেটিভ করে দিয়েছি, as ইউজ করেছি। Now this is the second rule. I guess your hands are not as big as hers. You have to make it comparative. I guess your hands are not as big as hers. No lesser রুলসটা নিয়ে অনেকের মনে হয় একটু কনফিউশন আছে, কাইন্ডলি ক্লাসটা আরেকবার দেখে নিতে হবে। হ্যাঁ, এই জন্য আমি পার্সোনালি নো লেসটা প্রেফার করি না কম্পারেটিভ করার সময়, বিকজ it creates confusion. Only do this if the question comes like this. Okay, Tahmid Daniel, her hands ছিল। Okay, Nihal is correct. Yusuf Ali non correct. অমিত সাধু, এটা কি করেছো? পজিটিভকে পজিটিভই রেখেছো। গালিব is correct. আচ্ছা গালিব, হার হ্যান্ডস তাহলে কি হবে? আর হবে না? অনেকেই ভুল করছে এই জায়গাটায়, হ্যান্ডস আছে তো, হ্যান্ডস হলে তো আর হওয়ার কথা, ইজ কেন হবে? হাসিন ইশরাক নাবিল, কারেক্ট। রূপা সাহা কারেক্ট। সানিয়া আক্তার কারেক্ট। বিগার বানানে ডাবল জি হয়। Okay, so the answer is I guess her hands are bigger than yours. I guess her hands. অনেকেই যেটা আমি খুব কমন মিস্টেক দেখলাম, here you have written hand, but the question is hands. কোয়েশ্চেনে হ্যান্ডস আছে, আমি কেন ওটাকে হ্যান্ড বানাবো? কোয়েশ্চেনে প্লুরাল আছে, আমি প্লুরালই রাখবো। সো আর ভার্ব, হ্যান্ডসের পরে ভার্ব কি হবে? আর হবে। So yes, this is it. In one class we have covered all the rules of change of degrees. Thankfully we have covered it. And next class we are going to start with the most awaiting simple complex compound. Transformation pore we are going to move to modifiers. Many of you have requested to cover that topic. So next week ki hobe? Next week we are going to start with simple complex compound. Hope to see you all in next week too. And yes, don't miss the class. Share the class with your friends also, so that also they can see that. So thank you so much. Stay safe, stay at your home. Thank you.